Fecha essa tampa. Não sei como é que você vai dentro isso. Aí. Não sei como é que o celular aguentou isso, cara. Deus amado, só faltava o celular prova d'água. Gente, ainda bem que o celular... Cacete. Ainda bem que o celular sobreviveu, gente. Se o celular tivesse morrido, eu nunca mais não ia gravar vídeo pra vocês tão cedo. Meu Deus amado. Como é que pode, viu? Ainda bem que ele tá vivo, né? Depois de mergulhar na água. Tá bom, não vamos fazer muito não, senão eu vou arrebentar os tirantes.
não? Parece que o celular tá meio esquisito.
agora. O tapete. Se você gostou, deixa o like, compartilha, inscreva no canal e tchau, 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 só.